gera na geru nka wolu nka ahụ marum wole ekwurekwu ahụ marum. I am a ekwurekwu man. Who are you? I am a ekwurekwu man. Who are you, Benjamin Obozo? Who are you? I am a cho man. Benjamin Obozo. Who are you? You are a Ogente, son of Priest Elendo. I greet you, brother. Benjamin Obozo, I still greet you. I still greet you. Share this video. Share this video. Maka this choosing testimony. Remember, when I made that video, I made first about this choosing. I said, I have something to say, but I will not say it now. I have something to say, but I will not say it now. Then I said then, to prove to you that I don't belong to any that is GO or any congregation, that I have something to say, but I will not say it now. So the hour is now. Zest. Ebuka. Kerije. Yeah? I have something to say, but I will not say it then. But now is the time for me to say it. Let me share my thought with you about these choosing testimonies that people are making mockery of, that people are mocking, that people are making joke of. Let me share something with you about this choosing testimony. Ebudon TV, no stand by. Ogo na like a guest, but I here I would like you to join this broadcast. You ought go. All in Eba, follow Ebudon TV. Remember, some time back I said that in due time we are going to raise 10 Ezugos na this page, na this platform, Facebook here. So we have one now, Ebudon TV. Ezboto nyami. Ezboto nyami. Monday ha monye nka na do more heavy. Monday ha monye nka na do more heavy. Ebudon TV. Because go and follow that page. Go and follow that page. Go and follow that page. Can message I way now do consolidated. I need the people do bold. Yeah. Or go buy is followed already. Yeah. Go and follow that page. Ebudon TV. Go and follow that page. If you follow that page, you have to reason that page you will be into existence. I know about it. I know about it. I know about it. Go and follow that page. Go. Another Abba nke Ebua. Go. Another branch of Woto. Another branch of message Naba Ndi Igbo. Go and follow that page. It's very important. Go. So, what is really my thought about choosing testimony? Go. Let me come go something. In a comment section, I told people that a lot of things happen spiritually more than what you are seeing happening physically here. I know we get that by a lot of people. Really. I've repeatedly said that life is more spiritual than physical. I also went ahead to say that now a lot of people who also want walking corpse, but how do you know why I say so? Because no for the name it will go her spiritually. Now manipulate is her physically. Kahaje bow on one gadaka before webia. You gotta go. Yeah, Jenny Afamefuna. This early morning that people are going for work. Nolu here, you will job. Wesuke here and I want amount to jobless when or here. It means that you are also jobless watching me. Yeah? You think people cannot do something while they are also working. Is that what you are thinking? Then go to work. Isiagu po. Manolo ne no no. All ne mani well all mani no no we ne gifa. Maroka not possible no ye ne kuifa. No kwa here all na agakwa somewhere. Eh? Amoham na me doru anya nti oduko. Dalo.
I said a lot of people accident in physically. I manipulate shall go physically. Physically. I manipulate shall go spiritually. Maybe in ego seregia, but you were so ignorant, you are so blind to see that this was a revelation. It was so blind you couldn't see. You got to go. So, for them na doubt na life for the more spiritual, continue doubting, continue being Thomas, continue being Thomas. Ụfọdụ n'ime unu ewochago nọ na mmụọ, ụfọdụ n'ime unu project chago ifo joy emu nọ na mmụọ mana ịmahọ and egosigo ihe ịlaghachi ụlọ teta ị na-ekwugheri. Let me tell you one thing about these choosing testimonies that people don't know. Share this video. Share this video. Share this video. Let me tell you one thing about this choosing testimony that you don't know. A lot of those things, those things in our foundation choosing narrate. Like I saw the one somebody top O share yesterday. But that man narrated about how he visited the village while he is still in the city. Then somehow, Ofukwa ka the same man ofolo onwere encounter with na village appear kwa norokwa na the same church ebonokwa, and something happened. While that man was shouting, running out on an express, he got a call from the village that man has been shouting since morning. Or somebody to canal wonya ya water that every other thing that man na kowa at first was the battle that are being fought in the spirit. Everything, everything that man no kowa battles and run a spirit until it comes to physical manifestation. You want to go? That time on a kowa no visit the village. Na more go na village ya. Even that man offering a village ya biakwa no keba hono. One and more, all those things in Afo, who battles are in the spiritual realm. Then call her home with Talo, and the that man who neti, who's in Kenemen at the physical realm. But for the moon to so carnal that those testimonies are too so strange to you. Yet, in we go some of those similar dreams. No matter how stupid that dream may seem to you. Ijeku somebody nwere anya ime mmụọ, or ijeku somebody nwere anya na afọ ụzọ. Even your father iji wee gosego na age bịara with some kind of wisdom. Ekowachari and laugh as funny as into loud. He must be able to put one or two together while spiritual interpretation of that dreaming will. So many battles are being fought in the spirit, not in the physical. So many battles are being fought in the spiritual realm, not in the physical. We only see the manifestation in the physical, but already the battles has been fought in the spiritual realm. Let me give you another example. Let me give you another example. Felicia Levy, Esho isukele bag, Esho sukele bag, the voice of wisdom. If you don't like it, Solunde Madana Galivant na Facebook will make mockery. You are only saying that I have made 5 posts with it. 5 reasonable posts. This way. 5 reasonable posts. Yes. As we go, which page is that? Ebudon TV. Go and follow that page. Ebudon TV. Yeah. This way. 5 reasonable posts you can make go with that name choosing. But you are enjoying the name post iberibe with it. You are enjoying the name post iberibe with it because you want to go and cash cruise with them. You want to go and cash cruise with them. But they made 5 reasonable posts. Account where you have made 5 posts. 5 reasonable posts. Be specific. Let me use somebody like Let me use somebody like Shisco Transport.
You gotta go. The Shisco you know today, there is a story behind that Shisco that you know today. Those stories you don't know. But the physical manifestation of this Shisco, all of us know today, is Sonya Wonyi Nakpo. What if Shisco, Chedi Anyebu, sit you down now to tell you about the stories, the events, and the happenings that brought about the Shisco you are seeing today? Do you know that there are some of those stories you will sit down where if in a was yet you were not there? Do you know a lot of successes manifest physically now and you are seeing it? Do you know that if they tell you okay, let me pin that somebody should tag Ebudon TV here. Let me do that. Let me do that. Okay. Okay. After I go here. So I don't know whether or not to highlight it here. But Oblo not to highlight it here. Then Oblo not to highlighted here. Then you can go and search for that name, Ebudon TV. I post to my page with the highlighted page there. You gotta go. So a lot of successes you are seeing today. If people sit you down to tell you the stories, the event, and the happenings that brought about that success which you are seeing now with your carnal eyes, some of them, some of them, I want you to liken this to that testimony you are hearing in choosing. Yes, a lot of things happen behind the scene. Ana apogido mmadu ku na mmụọ, kpọpụta onye a na mmụọ, owuye na mmụọ, onye ha akado ndụ na akpagharị. You have idea. So when you listen to some of those, majority of those testimonies, all they are trying to tell you what the battle that has been fought in the spiritual realm. Anorugo Metua and Omego so many people. Anorugo Metua, whereby you will sit down like this. The moment you will find yourself in a trance somewhere, yet you are sitting down. And you find out that there are some other dreams that when you wake up from that dream, the moment you close your eyes, you will continue again from where that dream stopped. It may happen 3 consecutive times. Sometimes, 5 different times. Or similar dreams. All those dreams, some of them are battles being fought. A lot of people can't are you not aware? A lot of people can go to but there are some people that they will fight. That forces will fight until Onya Hadu delivered. So many people operation Nanlo. They woke up and that became the end of Ifa Anariha. Spiritual ota abapo. Take spiritual means to divert that ota or to account that ota. Go and check yourself. Go and check yourself. Go and check yourself. Go and check yourself. If you are doubting prophecy, if you are doubting miracle, it means that your life is so empty. And I'm telling you this. It means there is something different with me believe in this thing. He believe in this thing, but you don't even care about it. It is different. It is different. But you coming out, why will you even say that testimony Madi Bewunyelu wase? Why will you even say that testimony Madi Bewunyelu wase? Ogwara wono je bumado. Ogwara wono je kuiko. Or that testimony on enyeru is a manifestation of good thing. Why will you say that is a lie?
No matter how, I will go to Ife Frank Edward Ukulu. If you are doubting testimony, which is good thing, it means that such kind of victory is not what you want to record in your life. So, for a lot of people who have been asking me, can you your thought about all this choosing testimony? I agree with them 100%. How I agree with them. Funny things, strange things are happening in the spirit. Funny things are happening in the spiritual realm. And some of you know here, now say, there is nothing like spirit. Ndi Igbo ekechago udemegu na-emegu popi ebe hapere gị na-aga na-asụgharị isi iche na-afụ ụzọ mana ịma ọ na-ekpuru isi. Some of you kpuru isi mana iche na-afụ ụzọ because na ọ na-eme ịnanya ifu TV, ịnanya ifu white, ịnanya ifu gate, ịkwado ịpapụ ịgara ije pụọ mana ịmahụ na-ere dide onye na-ere mutugharị gị ife ahụ chọrọ. But the reason pattern na some of you are not even the grace of somebody somewhere. Onwere ike ọwụrụ mmadụ nọ na shoes nketa na-azọpụsị ya na n'isi. Onwere ike ọwụrụ nwanne nwanyị nọ na Zion na-azọpụsị ya na n'isi. Onwere ike ọwụrụ nwunye nọ na adoration Enugu na-azọpụsị ya na n'isi. So for the tears of onye ahụ, for the sake ka onye ahụ ghara inwe heartbreak, for the grace that is upon the life of onye ahụ, God will be showing you mercy. Na-awụpụ siana. Michael Ezaka asịrị, when reality hits you, then you will confirm religion is absolutely open of masses and mass destruction. Look at onye nka. Look at onye nka. You are talking about reality. What do you know about reality? What do you know about reality? I am asking you. What do you know about reality? Yeah? So you can talk about reality, but you can dream. When you dream, which of your body from email will get in another realm? When you dream, you are talking about reality. Do you believe in dreams? Do you believe that dreams do exist? Do you know that so many people who today they didn't come back again? Do you believe? Some of you are actually more daft than I can think. I'm sorry to use that word. But some of you are actually more daft than I can imagine. Yeah? So you can lie on your bed, your spirit will leave you at night and go to somewhere. Or for the heat is don't you think that it was another activities being carried out? Etu ahụ o si abụ ọsọ n'iku na nlọ something mee ọmalite n'ụlọ ozugbo. Etu a ka hit niile ahụ no ya for like ebe 3 minutes 4 to 5 minutes okutubo. Do you think it was just his physical body running inside the bedroom? Or do you think that then all of the spirit people up on Allah will it bring so much tension to the physical body during a bed? Don't you think that there is spiritual aspect of life? I am asking you. Yeah? Pray in this life that your spiritual aspect of life will be awakened. Pray. If you don't dream, you not all dreams is real, but fantasy. Thank God, not all dreams. Meaning that you believe, you know, well, some dreams are real. If not, some of you are just deceiving yourselves. It's not as if no nama is you, but that demon no email na pego pope, moving you from truth, from reality to that fantasy in a kumake. It's not that some of you amalezioku. Okay, focus not all dreams are real. Now, how do you determine the one that is real and the one that is not real when you are spiritually blind? I'm asking you, how do you determine the one that is real and the one that is not real? Yeah? You see?
Egusigo kolokolo. That reality in this life. You cannot talk about this life without talking about the spirit. Okay, I have given you a perfect illustration. I have given you a perfect illustration. Yeah? As you go, these people will drag you one day. You talk about your village Igwe. Odoma. Igwe newi, Igwe ne joke. Igwe newi so Igwe ne joke when Anambra State. Igwe ayahe me nonsense. You ought to go. Igwe ayahe me nonsense. You ought to go. Igwe amulonye na ego. You need to change that your name. Amulonye na ego na Nsukka Ima. Isi ikpakọrọ ya ọnụ. Amulonye na ego na Nsukka Ima. Isi ikpakọsịrị ya ọnụ. With all due respect. Igwe nnewi Igwe na-eje ụka. Bebe na akwụ n'afọ bụ odi ife. Ono for your greatest nightmare. Every day. Una agbaru n'ụtụtụ bịa na page nke ụnụ ma na ma akọwada n'ekwe. Adum jobless but ono na monitor jobless man. Kedu ife na amapụ n'obi? Kedu ife na amapụ n'obi? Every morning una rush ya bịa na page nke ụnụ ma na ọkpọtụwana. Ọ ga-akpọtụgido. Life is more spiritual. I have actually explained this to people before. Kerife batalo that ubosi madongolo, not this physical body. In fact, Kerife melu this physical body or the lifeless. Like, let's say that na obomo to aketa full of life. Kerife ye made this physical body aseno odrozindo again. Oko because nife do ni me yap go. Oko because nife do ni me yap go. There has been a repeated cases of ebe mmadụ nwụrụ afụkwa ya n'ebe ọzọ. Who is that? Who can even differ? When my mom nwụrụ na 2012. When my mom nwụrụ na 2012. O chụrụ onwe to about 3 people. O chụrụ onwe to about 3 people. What was that they saw? Whether no na trance. Whether it is not real or whether no a spirit, whether no, I don't know, whatever you may think. If how Kekos were at the moment, if I who the moment, a lot of things has happened for people to see that life is actually more spiritual. You know what this body mean and not what is inside, because even no need may have to go. If any name has to do with even the idea in our conceiving of what before you even execute it with this physical body, it comes through what is inside. That is to show you that life is more spiritual than physical, because everything that happens in the physical has been conceived, has been executed in the spirit. Even a scientist can explain this using scientific logic. He can explain this thing to you using scientific logic. But you are too carnal that you cannot understand what I am saying. You are too carnal. I say no na burola oteta ho. Ejeme your autopsy. What happened? Do you know what happened? Emepelu yo komita. Go see a lot of things. You gotta go see a lot of things. Name more. A lot of things in if you can be wise, if you can sit down and ponder. If you know a lot of things, when they name hello, how else can you explain it if it is not a revelation? How else can you explain it if not never revelation? Onya holo hanlo nla holo ya bia na mmezu na oburu na eme ife maka ya kirifo nla holo ke obodo ahụ holo jenula o Congo
obodo ahụ ọlụjenula or Congo ọ na ịlọpụghị nlọ after some months or after some weeks ije somewhere that particular location ijeru na-echetala exactly I have been here before abego m ebe a before this incident na-emekita emego before omego na ife a na-eme ebe a emego before kere ebe ife a meru na similar something a na-eme here emego before kere ebe ife a meru ichegido iwe cheta na that similar something meru na one dream error some time ago. Yet somebody is there telling you that life is only physical. Don't you know that without the spirit that you are even empty, you are even handicapped? AKG spirit go like this. Ina agbageli. AKG spirit go like this. Ina agbageli. Ije na aka nkọchasị adọhọrọ. Ifu mmadụ ọ na-achụta ọ na-eri. Ifu sụpụ ogụgụ onye a. Unless ni wopụla aka mmụọ ahụ jishiri ya, you are wasting your time. You are wasting your time. Onya kpatara ụfọdụ parents ji wee kụgide ụmụ ha. Megide ụmụ ha naanị iyi instead of ya out jemara ife ihe eme nwayo ijemara ife ihe eme nwayo ihe ejiri nwa Okonkwo jiri nwa Okeke jiri nwa Okafọ magidori ya atụ ịchọzi ime ife Okafọ merụ maka nwa ya ịchọzi ime ha alfa Okeke gara maka nwa ya ịchọzi ime ha alfa Okonkwo gara maka nwa ya ngụnwa gbala aka nkịtị sukeru wolu these parents na-amara ya atụ. Do you know the level of engagement, the level of commitment ụfọdụ nne na nna na-aga from gụnwa nwa ha? You don't know. You don't know na Lagos na Aba the spirituality don't exist. Ime ije nne na nna na-aga n'isi even as we speak now. Ụfọdụ n'ime ha na-egboji ikpere n'ala, ụfọdụ n'ime ha ego ahụ ị na-esendere ha ka ha were eri nri ha jie na-achụ aja n'isi ị na-akpọ iche n'iru klọb ị na-agba calamity iburu nwaanyị elu iburu nwaanyị ana ị na-adagbugharị. Ụbọchị that grace no upon your head you depart, that day you will suffer. Ịtacha afụfụ ọnya ka onye eji olu ọ na-akọwara gị hey na onwere mgbe m na-agba Taiwan nwee mgbe m na-agba Holland hey na ngwa gị ife mere na ndụ m 10 years ago na then money na water gụnụ na-emezi kịta amamife ahụ ịma mgbe ahụ ịma ozie contact niile ahụ ị nwere mgbe ahụ did they suddenly disappear? Why ka o ji wee dụ ka abịa n'isi gị na idea juru but abịa physically you can't execute? Have you asked yourself how were you able to execute all those plans then and you were able to have money? Why is it that you can't have that money again now? Is it not the same you who made those money before? Why are you unable to make that money again now? You are full of ideas but you cannot execute. Even when there is a beautiful idea, nobody is willing to come to the table to help you to fix it. In order for you na akpọ ekperima, in order for you na akpọ onye ohi favor anezo na ahụ ya. Emepe even ụfọdụ n'ime ụnụ nọcha obodo oyibo, ụfọdụ n'ime ụnụ nọcha ebe niile ego emeghe elu half of commitment. Nwaanyị na-anụ ije your wife na-eje n'isi ọnụ your wife na-ebu n'isi commitment your wife na commit for your own sake and so ka Chineke wee fụ na nwaanyị ahụ ata ha afụ onye na sustain elu ị na-ekwugheri ịgba kamera ị na-aba ile ya na-agba even Matthias ị na-eso mana life do more spiritual. That is why o ji wee video ụbọchị ọ nọ na compound be nna na-egbu ọkụkọ na-eme ife ọ na-eme. Kedu ife ọ na-eme ife a if not a spiritual activities or ritual to appease whoever I don't know in the spiritual realm ka ha wee nwike na-ebutere ife ọma in the physical? What else ka ọ na-eme? Do you want me to show you that video? A na-egburu onye dị ndụ ọkụkọ gbasara ọbara ya gbasa ya n'isi. Ana m ajụ ajụjụ. Ụfọdụ n'ime unu do so daft that I can even imagine. Fact unu okpu nke unu je Harvard University. Life is physical. Yet ije na nke nwa dibia ekechisi chọọgwụ dowe ebe niile. Ọgwụ niile ahụ ndị mmadụ dọbara ya. Follow testimonies in majority of the choosing. What you will see is a battle that has been fought spiritually before it comes to physical manifestation. Most of those things they have become so ekwensu
so much that they have become too creative now to manipulate you. They can go and do cut and join. Whoop that zero nke ha chọrọ ka efo. Nke ha chọrọ ka elu ka ha ye whoop taro. Most of those things are things that happen in the spirit. By happening in the spirit, some of them are those battles that has been fought either in the dream or in a trance. Maybe you are not in a trance now. They draw most of these people from then I say and then I done anointed go. They draw most of those people who are in a trance. When they go in that trance, Hannah put somewhere. There are some activities Hannah for somewhere that translate to some victory had a metaphysical. Is this what you don't know? Yeah, Sakins, Nolo stand by. I will ma bata in Wobeloge. Yeah, Sakins, Nolo Wobele. Oh, I welcome you. Let me round up with what I want to say. Why I want them to bata here, then we can share ideas. You gotta go or thoughts. You gotta go. So onye gbalogo na those testimonies do na mmadụ gbaro na ọtọ na akụbugide If more strange than that has happened in the spiritual realm. Yes, even in your dreams. Even in your dreams, sometimes you may visit underneath. Yeah? Alogomunlo. Ebe somebody duegwe. Polo mmadu duegwe. Yana mmadu wole. The face that I know. You gotta go. Onye nna azụ ife ahụ onye ahụ ka ha na target, but because na mekweho ahapụ onye ahụ ha chọwazie mụ na ya. So ebe ọ na ha fụkwa na anyị ọ point aka si gbaa igbo ahụ ha jekwa igbo egbo ahụ mkpọrụkwa onye ahụ gbafelu. Ebe ọ nọ point kwa n'aka nja o jekwa igbo egbo ahụ mkpọrụkwa onye ahụ gbafelukwa mkpọrọ onye ahụ gbagido ebe na shop ebe nzoziri finally onye ahụ wee legaricha anya nna agbaghị ụgwụ nlọ tekiri. I don't know the time, but what I know is that na nlọ tekiri a lot of time, and when I woke up I was sweating. Mgbagido ebe nkwụsịrị ife ahụ so na shop that boy nwelu a little encounter which is not, I can't say it is good or bad. Yet it is strange because I wasn't expecting it, but it happened. Only something came from the strange place you don't even imagine. Only how did this person it happened like maybe 2, 3, 4 days back, and this dream came 4 days later. On a shop here, we been batasiri so utonya. Mother about J. Washwai, we put a bag, ga, negarishanya half high, hakot was. When you have this kind of a dream, when you wake up, your common sense, if I don't know email, if I don't have pay go poppy email, I don't know, this is just ordinary dream, or this is malaria, or you did not eat. But unlock a mother lochalon law, ukwenye na chi me travel echi, lochalon law, ebe motor on air will accident, or lochalon lab, ye juno ye jija. First boss I watch on Egypt. Poor one accident crash ya. Wo to blow your cinema pota. Agba here is in all day baby. Agba here the way pele no wa ke yale do so removed in the spirit that you no longer have dream. Yes. Mbule ga guleri. All not the same thing can neku. Then poor. All ni gerisha ni even neku. Poor, they got to go. I show me block. I want to make Puchana if you can zuzu out of my program. And they actually even they could continue. And even they could come out of Arabia to Abia. I want to make Puchana if you can poke out of here. There are close to 60 people watching me here. You can't be the only unfortunate one. You can go. Other people will continue watching me. Are we clear now? Dalo. You want to go? All need to go removed in this life that you no longer have dream. Then that will emula he was to what woman emaho.
jekwa jụọ onye ya agwa ọwụ na nne gị ụdụ ndụ jee jụọ nne gị ka ọ gwa ọwụ na nna gị ụdụ ndụ jee jụọ nna gị ka ọ gwa man nọ n'ụwa from January to December ihe alụ nlọ nwanne ihe nwụrụ anwụ na mmụọ ife ya emewu ya adụ kikuku furulum efuru ka ndị ngwere anwụ mma even people who have money ụfọdụ n'ime ha agha erighị isi ha when that grace nọ upon your life depart from ebe ị nọ afaghị ụsọrị ụfọdụ n'ime ụlọ ekwugo nya ọwụghọ grace nwunye gị ọwụrụ nke nne gị ọwụghọ nke nne gị ọwụrụ nke nna gị ọwụghọ nke nna gị ọwụrụ nke ụmụ gị sefụ ma ọwụrụ nke nwanne gị ọwụrụ nya ife na-edu ya na-asọgharị isi n'ego ụbọchị amala ahụ zọgidoro gị wee luo to the limit where you don't want to help yourself, it will depart from you. Iwere anya afọ ife ndị ọzọ fụrụ nya redusoro ụfọdụ to level ebe famo today, but you don't know. You can only tell us about what happened in your life 50 years ago. Have you not seen people who bounce back? Why are you unable to bounce back? I keep asking this question. If any na hiji amamife ga ambeshambo, why are you unable to do it again now to get back to that glory you were before? Don't you know that it's because you have been crippled and you have been kept every day go na na aga pụta na nkilo ife ebe agbachi shara ọkụkọ kecha ọkụkọ kecha sọ ọkụkọ wee padlock gbachie ya. So onye na-agbachi ife a ifilu no nke izu o mere alụghị ọrụ o jekwa mere nke ịbụa, nke ịbụ o mere alụghị ọrụ o je mere nke ịtọ, nke ịtọ o mere alụghị ọrụ o je mere nke ịnọ. Iche na ọwụrụ na ọgwụ niile a na-agwọ agwọ na o nweghị ebe ọ na-alụ ọrụ na ndị mmadụ ka ya eje na-agwọ ọgwụ. How many years later, 100 years later, ndị mmadụ ka na-agwọ ọgwụ? Ndị nna nna anyị ha ji ọgwụ wee n'isi, ji ọgwụ wee ma aka, ji ọgwụ wee mee ọkanga. 100, 200, 300 years later, aka na-agwọ ọgwụ. Iche na ọwụrụ na ife dịka ọgwụ ahụ exist. Iche na ọwụrụ na ife dịka ọgwụ ada exist na ndị mmadụ ga-aga na-agwọ ọgwụ. Ụfọdụ n'ime ụlọ atụgbu ụlọ ka ngwudewu n'ofu ebe, but you don't know. Ị nwụrụ anwụ mana ishe na-edo ndụ. Ị nwụrụ anwụ mana ishe na-edo ndụ. Ịghọtago? Ị nwụrụ anwụ mana ishe na-edo ndụ. Ịghọtago? All those kerifa na-akpọ testimonies niile ndị shoes na-enye 100%. I may not be the person na-enye that testimony because I'm on Gosedoria, but what I am telling you is that all those testimonies do 100% possible. You can doubt it. You can doubt it. Je juonde fugoli ife. Let them tell you. I keep saying it. Any of us, if you are a believer, sometimes you don't even need to be that believer. You may have one or two places where you are sacrificing to your God. You may have one or two places where you are sacrificing to your God. You got to go. Where that sustain your life, and you know that never will now the area of your strength. You know, forget about the judgment at the last day. But Malona, we have one or two places. Is a personal encounter with your God. Some people name or through motherless babies home. For them, we go through charity, honey. For them, we go through encounter, honey. So everybody knows their area of strength. That is why from that area, Ebia has to strong. They will resist you. But Ebia and other places, they will harass and drink tea with you. You want to go? Do not allow all these carnal thinking men. Okay. Nyanwa delela ho no mu ife niile omanke na-eme udi omanke na-eme fodo n'ime onye ahịa so I'm talking to you from Vienna, Austria. I'm talking to you from Germany because na ha je ho obodo Igbo ha agba no nwo hozi anything doka spirit yet in about 20 years nwepu anything do this never achieve. Iche na ife na-emewe ụgbọ aka iche na ife na-emewe ụgbọ aka ife na-enwe ya agba ha aka edeme now under a cycle make you do so comfortable with nothing. Emego you do so comfortable with nothing. Jekunde na agwọ ọgwụ ka ha gwa go na-enwe different things ayeji wuru mmadụ wee gwọ ọgwụ kechie iche na into comfortable with ebe no ina isi to an recycle every year ina recycle every year ina recycle
from January to December ngwa anu na aba ni obodo oyiwo onwe anything do remarkable achieve but you are comfortable because na elocha olu minus electricity ifa minus ifa you are comfortable iburu na obi no nya wife bia obodo oyiwo bia me ese no ha agbu ka ekeru obulo no spiritual agbu ka ekeru ma no physical agbu ka ekeru onwe it in onwe into a mental cycle slavery and you think you are comfortable. You think you are comfortable. Yeah? You obviously think you are comfortable without knowing that you are not even making any headway. A lot of people get abu debe ha in on ebu begare na anu aho in ebu begare na amagare ka bread male ebu na anu aho chelo we che emo na n'ime you need 100% empty. Je ju ndo jo ni na ha na enyo mmadu. Yes. Ha na-enyo mmadụ ụfọdụ ha nyo owu ha afụ na edu empty ụfọdụ ka ha na-enyo gwa na spirit dị n'ime onye akarịrị na spirit dị n'ime onye overpower spirit nọ n'ime ha. Go and ask questions. Jee jụọ ese ụnụ na doubt testimony ahụ nke you. Why will I even share my testimony to you na doubt? Are you me? Am I you? Why will I share my testimony with you na doubt? Are you me? Am I you? Are we? Can you feel about it? I'm asking you. Ngwagodu na musi eba na eje Lagos pụta n'ụzọ Chisco moto na abịa anyị na-abịa ihu na ihu n'ọkata moto ahụ move like this. Ị nọ n'ime moto ahụ ka m na-ajụ. Why you eji wee doubt ya? Nye ị chọrọ ka moto na-aba aja abụọ ka m nwụọ. Nya ka iji doubt ya. Nye ị chọrọ ka moto na-aba collide ya ka m nwụọ. So na testimony niile ahụ ife ị na-ege ntị wụ ka m gwa na agha ahụ bịala m olili ka iwe nwere aṅụrị. Ụfọdụ n'ime unu do so daft than I can ever imagine. Kele onye kwuru asịrị man Steven onye asịrị ibe m bịa ka ịkụwa dị asịrị na ọnwụ na ihe onye asịrị kele ife ị na-eme ebe a na-akụ asịrị. Onye ahụ onye asịrị wepụta ebe a na-akụ asịrị oticha aka n'ike gaa ebi ebe a makpuru bụrụ oche ka okpu dọ n'ofu ebe na-ege ife m na-ekwu. Ị na-egele asịrị. Iche na ịwụ asịrị manụ na iwu na onye na-akụ ya akụ ma onye na-ege ya ege ma onye na-akụ ya akụ unu niile ewu ofufe ka ụnụ. So my fellow asịrị manụ bụrụ oche bịa sụkere ya ka mụ na-akụkọsịba asịrị ya ọnụ ofeke agbọghọ mgbe ekere nkụ ụkwa. Ezugo you be president of Nigeria so you will believe it. Look at n'elu ofeke Michael Ezeaka ofeke enweghị ife ọchịo hapụkwa beyond this suit ọkpọrọ chafu ka onye awụ. Do you know anybody who is Michael Ezeaka in anywhere na Igbo? But we know who is Kletus Ibeto. Who is Michael Ezeaka? We know Chidi Anyegbu n'ime amishi ebe o si wepụta. We know amụrụ onye na-ego na Nsụka ọpụ nnọọ onye Nsụka nwụrụ onye Nnewi. We know Obinna Iyiegbu ọpụ nnọọ onye Ọba nwụrụ onye Nnewi. Ifunu ngụnwa from obodo oyibo ebe ahụ ị nọ ime onye ọrụ. So who is Michael Ezeaka? We don't know you. Who are you? Onwere onye chaff. Yeah, just empty somebody or somewhere because na ekporo suit. Na your distance. Does it make you anybody? Tell us kindred ABC. Let us go and ask them onye ka ha gwa anyị onye. You are president of Nigeria. You are president of Nigeria, so you will believe it. The Dutch of Kerifa Nakwe. The prince of the prince of Saudi Arabia. The prince of Saudi Arabia. The prince of Dubai. The prince of Dubai. Or if you want ofeke. Nda gocha na alo -1 to their family. Ilo na family ha docha na obodoko na akpati ni yesisi. Kwala ozu. Ndị ikwu na ibe bịa kwamosu ndị ahụ ga. Ghost people, how ghost to Ife? They don't belong to anywhere. They change the identity. How about you when kudos you when to the hand? For the name of Chapon on the Shawun Damish 70 years, Hejebu Hamish. Ejebu Hamish. No, even Valentine, happy the mother. It's supposed to Yamana, even my block mother, and now only my block. So, okay, my block, you are block on ya for now. I need to tell him some things that we keep sounding anywhere from agwa na onye awu ezugo o chetifeni na ahụ ngwari ya ko ya wo no ya nwuni mo go physically o mo go afonya you know that go yeah
So I know how to ama can see enye ha everlasting memory ha ye chefuni ya wo jese na platform ọzọ ife ya da there no no esugo nka esugo na akpari mmadu esugo do source esugo do arrogant esugo with pride. If I don't give him this peace, how will he be able to explain esugo no je another platform? So I know what I'm doing. Before the ofeka, I will serve him with tea, serve him with bread, put honey in him, material butter. Ewe mwapi ya noko. Nka ahụ memory oye ji akpagari ebe niile. Because ọ nọ n'ọrụ maka ezugo cheta maka something ngwari ya because ọ ma na mo gwari ya reality. Yeah? Ọ ma na ife ngwari ya o reality. Yeah? Ndị niile anọrị obodo oyiwo a narị enyeri mkpọtụ a feel na because na ha nọrọ obodo oyiwo na ha believe was in anything in the spirit na ha believe was in ever they don't believe in ever blah 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 blah. Ọkwa ha belong to different communities by ọkwa ha awụcha dị ndị agbata obi anyị gasị gono na na-eme ngụnwa nọ na ọgbọ eteme market here believe na spirit na exist ịrụchacha na duplex ụmantụ esola n'elu nyanwe believe na spirit na exist ka ụmadị ibe nyere onwego nke ọlụrụ ọ natakwa ọbịakwa kọpịrị one loan na nke ịrụrụ alụ suru oyiwo na-akpagharị ekwensu na manipulate tisha ahụ ọfụma tisha phonetics n'ọnụ ha. Yeah. Ekwensu na manipulate chaho ọfụma. Yeah. Teacher phonetics n'ọnụ ha ha na-asụsụ oyiwo. You gotta go. Yeah, I've been in the UK. I know there is nothing like spirit here. There's nothing like spirit here. You have been in the UK, Kokeke jechala ami kelubutu ye bosi enyi ike mba achije butu ya kwasa n'elu akpati egose na ami ya ho jere no shibutu ye we nata. So enyi ojukwu as a no soldier. Yeah? For ekugonya ụfọdụ n'ime unu do empty. You are not even spiritually alert. You think you know what is happening within you. You think you know what is happening. Although they are down to testimony in this choosing, it means that you are spiritually blind. It means that you are spiritually blind. Because I am repeating it to you. Life is more spiritual than physical. It shall bagaye from here to tomorrow. Even ndosha na Attire here na film. Even ndosha na Attire here na film. Yes, if you go film ndosha na art ebe mmadu nwere jene melin. Jene movies like Melin. Yeah? Or for them horror movies ndosha na art. Where are they getting that idea from? No na famaro na such things they exist. Where do you think they are getting those ideas from? If they don't believe that such things, if you think that, or are you going to say that Nandocha Motaria from us? Even before we started shooting movies, Ndosha horror movies are Attire years back. How were they able to know that you can manipulate something from another realm? How are they able to know that your spirit can leave you in this body and go to another planet and come back? How were they able? How were they able to even know that life exists somewhere else apart from this planet, apart from this body? How are they able to know? Go on, for the moon, a project go live from beginning to end. When you do the script, like this now, watching before your very own eye, one day of a career can go a short way before your eyes, a short way before your own. Ni huge tu akeyano akushika iwe malo ni ife niile na afọ a na-eke wụla akpati ozu kewe chasịa ya ti ngwere n'ime do ya pin wụla akwa black uchi akpati ya wụlu ụtọ fewe fechasịa ti ya ki gbachie ya dewe na abụzị nọ iwe che na mmadụ ji 60,000 or 70,000 or 80,000 wee je mee that thing for nothing. Ụfọdụ n'ime ụlọ ekechala ụnụ dewe ụnụ na abụzị nọ na Nnewi, dewe ụnụ na abụzị nọ na Ishi, dewe ụnụ na abụzị nọ na so many places. Ụfọdụ n'ime ụnụ aha ngechala ụnụ na ngụga somewhere so yi ọkụ n'okpuru ụnụ etichara ụfọdụ n'ime ụnụ n'ime ite na bọtụl gbachisịa mana ịmahụ
You don't know because you are blind. You are blind. Onye na-ejelu ụfọdụ n'ime ijuda na onweghị ife your father ji wee nwụ ha ife mgbugibido ka njuzie elu ịdọnọda na ma jụọ onweghị ife o ji wee wụrụ na the moment your father nwụchalụ ife mgbugibido ijugo onweghị ife melu na the moment your mother nwụchalụ ife mgbugibido ijugo onweghị ife melu na the moment nwunye nwụchalụ ife mgbugibido ijugo onweghị ajụjụ a waja enyi nwoke sịrị na your ability to ask question and answer it is what makes you an intelligent somebody. Ijuda anu nwe ajụjụ a kiri ife kpatara na your dad anwụcha ha ekwacha ha your dad ife mgbu bido so ogwabohu na that man one nyano between the gap for you don't know. You are supposed to continue. You are supposed to take over the mantle. Emaro na-emu mugari che na ogbe nwoke mmadụ ji isi agwọrọ mgbọ ịbịa mụ họlị n'ife bịara igbugburie ihe makịta na ife bịara igbugburie ịma na ụfọdụ ndị ya enyere gị aka na suffer spiritual arrow so that they cannot help you. Are you aware why that person you feel that this person is supposed to help you? Do you even know why that person is not helping you? Some of them do so strong in the spirit that they must help you beyond whatever. Agasa ifefa na-eme agasa complete. A lot of people are in abject poverty today because of you. You don't know. They are in abject poverty today because of the plans I wait for you. You don't know. All these things are happening behind you. Suddenly, in a more forma, go to the motor, no, few months, 1 year, if you need a collapse. What do you think that happened? What do you think that happened? Oh man, baby, boy, don't see. Man, you maho. Oh, we go only boy, love to one ya. Man, you maho. Man, you need more for my sins. There are honey, the man, now your business acumen, now your business thinking, or your business thinking, or your business idea. There are so many people who have that same business idea. Can't get himself. You don't know that it's because of special grace. You think it's by not the dark. Yeah, two faces did you carry label. Yeah, whiskey the one yak go in Nigeria. There come up with selling him over and they go sell talent to Mazia or have go yeah. So this is one thing most of you don't know, and I will keep teaching you. I will keep teaching you. So you want to go no, especially Gaho on Adam about January. But Gaho on Adam and okay birthday. But Gaho on Adam about okay birthday. Humana, it is so blind that they have one a birthday. You have not another that they go. Mohona Jack, on a G, a Jash should listen. For the new moon, you know, if you don't do Jana on all touch naked, the one will do. On na abagadisi ka bled male jena ide na choosing jeno fodo mo church sia ụfọdụ ndị na akọ na church ya no there because of people like you. You don't know, especially ndị na obodo oyibo emo dia fufu your relatives no n'ụlọ ndị fọrọ n'anya na ata n'isi gị sọsọ ka o wee balu uru in return ka ife for ha emo dia aja ụfọdụ n'ime ha na-achụ n'ime emo ko ụfọdụ ọgwụ a ekelu bụ ụmụ nwa dibịa not for your sake ka ha ji wee ụfọdụ ji wee jekọ ọgwụ a. Do you know that na ụfọdụ n'ime unu n'obodo iwu amụhụ na nwanne nwoke ejerube dibịa for the first time is because of you? You don't know. Ịmụhụ na nwanne nwoke ma dibịa niile nọ na southeast because of you. No maka isi ịpụta na Facebook na-aba there is nothing spiritual, there is nothing spiritual. Yet all spiritual backing ka inwere ya na-edu spiritual backing inwere na-eme na ịpụta ebe otu ọgbọ na ịpụta ebe ahụ ese lụọ ụlọ ya nọ like this the moment they pụrụ enu na-eke bịara bụkọrọ ndị mmadụ iche na iji ọnụ onye nyere ọnụ ọna nke inyere onwe nke ọgụrụ ọnụ ọna nke igbe ebe o si wee bịa. Ana m ama ụfọdụ n'ime ụlọ amụọ mana we will be telling you nevertheless we will be telling you aga na-agwa gị eche malụ esho amana eche malụ. Never you mock all those testimonies in the shoes in there.
those testimonies are 100% possible. Even Valentine, my mother's prayer keeps me going. Dalo. Little do they know. Ụfọdụ n'ime ha nne na nna ha nwụ ha ife mgbu ha ebido. On the na-anọ na gap for you, but ha nọ na gap for you na-efegharị all over na-efegharị debe ahụ ngụ ka mmadụ ife. The moment ha nwụrụ ife mgbu bido amamife goso ha nwụrụ wala amamife nwụọ. You are supposed to become alert. Bido from ebe ha kwụsịrị mara na agha ebidogo. Ụfọdụ n'ime unu nna ụmụ ha ife family battle ahụ nweta not because no way somebody not in the gap since agha ahụ bịa na-eje ebe ọnụ agha ahụ bịa na-eje ebe ọnụ nke nwa nọrọ na-amagharị the moment onye ahụ pụrụ the man fall on your head you receive uwe otu onye ahụ na-ereceive ihe ebunie because na spiritually do weak, spiritually do blind, spiritually do alert. ọnwụ na na-eme ịnọ from January to December ha nọ nlọ ha ba na trans wo na-enye mmụ anya etu a na ọ na bọs etu a nọkata afụ onwe ụsọ nwu ya befe madife na-eme isi gatakwa. You see, my wife and my mother prayer keeps me going. These people na that extra mile for you. A lot of people bịara ngo bala not because of their problem but because of especially ndị a n'obodo oyibo ndị a na-echekere ife niile a ndị a n'obodo oyibo jee na synagogue church, jee na adoration Enugu, in fact jee na adoration niile enwe na southeast, jee na nke ebugobi ịnọkata ifu eburu picture onye nwa nọ nya ife n'onu etu a wọrọ head woman kpuchi isi ejide picture nọrọ etu a ọnọrọ ebe ọ nọ na-agbara woloso na-agbara iche na mmadụ wee kelamiti ọmụrụ na mmadụ ji ọkpa wee na-akpọ ọga na Igbo maka ụbọchị ọ nọkọtara gote ofu moto ọ niri isi moto ogote ha ọta ihe ezi n'obodo oyibo nwanyị na ụfọdụ na-egote in 3 months or 4 months ogote ha in 10 years ogote na the 11th year ọmọzi na mmadụ gbaperuki ya ha eji wee jide ọmọzi na mmadụ gbaperuki ya ha eji wee jide jee n'ụlọ ụka ọnwụ na ndị nọ na Zion nkịta abụ 100,000 jee kpọpụta 50,000 ka ị mara reason ha ji wee nọrọ ebe a ka ị mara mmadụ one n'ebe a because of onwe ha kpagharịa na all the prayer houses enwere na Nigeria jee kpọsta ndị niile bịara ekpere ebe a jụọ ha reason ha ji wee nọrọ ebe a ka ị mara mmadụ one nọ dị ya because of onwe ha. A lot of people nọ dị ya because of ndị nọ ile onwe ha so nwe ya na-ebiri ndụ a na-ekpe ekpere Chineke ekwekwana aka ife ọjọọ ma onye na onye a ife ọjọọ mekwa onye a na-ekpe ife ya eme anyị ife nọkọtakwa m Chineke na-enecha n'ụdị ife a na-enyu but sometimes you teach you lesson even if you don't want to learn that lesson you will go with that lesson. If you don't want to learn lesson you will go with that lesson. Let me tell you, anọrọgo m ebe a gwara mmadụ ekpesi na ekpere maka grace n'isi onye a. Yes, onye a na-emeghu ị chọrọ ka ife na-emeghu ha ahụ. Yes, stop praying for this person. The moment ị kwụsịrị ikpe ekpe onye ahụ nwụọ pee. Yes, anọrọgo m ebe mmadụ nọ na what are you telling me? Onye mma achọghị m ịma na agụụdọ Jizọs mgbe ahụ na ọzọbụrụ na agụụdọ ọ na-arụ ọrụ with the power of God ka o ji power ekwensu whether na o ji ike Jizọs or na o ji ike ekwensu arụ ọrụ. The fact is that na-enwe power no behind the for na-eme and that he operates spiritually whether from spirit is ike si n'eluigwe or nke si n'okpuru ụwa. Anọrụgo na nke agụụdọ Jizọs kọlụ nwaanyị a na-ekpe ekpere kọlụ bata from family I know. Agụụdọ gwara ya agba you will receive this call here. Anyị nọ there that call bata onye ahụ nwụrụ uwe onye mma anyị abịa ma gbakwara ya ị nọ na-ekwugheri weta na oji ike Chineke alụ ọlụ ọ na oji ike ekwensu alụ ọlụ. The fact is that na-akpọrigo that particular thing that akpọrigo na mmụọ and ọ gwara ya yes ya na ị ga na ebe a za call not this moment it is done and it was done. Yes, it was done. So ọwụ na ị nọrọ na-agbagha continue na-agbagha
o nweta na onye daụtụ katara ọ gụrụ ezigbo ka m gwatara n'alụ na ọ bụrụ ịdaụtụ katara na-enweghị ike dụ n'ụwa agwa m ụnụ na ndị ụka asịghọghụ na ike adịghọ n'ekwensu, ndị ụka asịghọghụ na ike adịghọ n'okwu alụsị. Ife ndị ụka gwara onwe na ike edu n'elu na ike edu n'ụwa na ike edu n'ebe niile, mana ọ na nke Jizọs anyị na-efere karịrị ya. But na Christianity, church, Bible recognizing the fact that there will other principalities and powers no somewhere and they exist. Mgbe gwa gụrụ ezigbo dan wee sie na ịda otu oye na mma kpọtara a small boy of about, now he should be about 20, but olubo 26 years, olubo 25 years. Achọrọ m ịma pawa o ji arụ ọrụ, mana mkpọtara gị ebe a ọkọrọ your life history n'ihu duzie m ka o si wee fie ngụma weda na ike Chukwu gosiri ya ka ike Ekwensu gosiri ya ngụma. Mana ife mma ọ na mkpọta ya ụfọdụ sịrị na onye ahụ ji familiar spirit arụ ọrụ, na o ji familiar spirit arụ ọrụ gosiri gị that na-enwere spirit na-exist in this life. Why are you arguing it because you want to doubt that Jesus will power? Ihe ji because na doubt na ekele aha egbu mmadụ, kwuezie na pọmpụ aha egbu mmadụ, mgbakwuezie na eke aha egbu mmadụ na pọmpụ na-egbu mmadụ, mana ihe ekwekwue ka o wee wuru na egbe a nya unu ji because of unu ghara ikweta na-enwe eri pawa ncha ncha unu nya ka ndị mmadụ wee kweta na Jizọs ya ha alụ ọrụ wee deghalụ nke unu na-eze na village, your village people so wee mee ife melu na ịbata bụ from Holland since over 10 years, yet ị nọ na Facebook na-aba ndị na-abata resef ka ụdụ strong enough ịda abata na-akpagharị na-ekwu okwu nke nwa gbara ọsọ nwe kawa ọdụ gbara ọsọ aha ekwezi abata. Ụfọdụ emenata ị nọ na Lagos ya na-ekwe ka ndị village na ka m gwagwa eziokwu, ụfọdụ ụmụnne gị anụ obodo oyibo na-abatachakwa Lagos na ya ama ọsọ ife na-achụ ha na village, jụọ ife na-achụ ha, Queen Elizabeth na-achụ ha, George W. Bush nwunye na-achụ ha, all the same village people ahụ ha na-asọ na enweghị ike dụ na enweghị ike dụ. Bịa ka m kpọtara gị obere nwa ya asapelu chapter of your life from 10 years back, okwuzie ya tụọrọ ya ụgasị ya na-asị ka ọ gwa gị nke imere kịta ya wụ gwa nkịta ịkụja. We have seen all those things. Ịghọtago, some people say awụrụ na evidence that na anointing na-ebutu mmadụ because na anointing na-epossess go ha, anointing na-epossess go ha. Even your mother, go na your mother were na jụụ n'ụka ekpekata ekpere ebe ahụ anointing bulie ya na pastor mere ya arrange ọkpọgụ na ya wusiri ụlọ wepụta ichefugo ife niile, ichefugo the time of night vigil, ichefugo oge go na nwanne m nwoke, go na nwanne m nwaanyị, go na nne na nna ya wee je night vigil nọrọ ebe ahụ ekpekata ekpere nwanne m nwaanyị efegbunie tiri uwe ị na-esi na nwanne m nwaanyị nwere Ekwensu ji aka. Ichefugo ife niile ahụ mgbe ahụ ịmaghị ife dụkarị nji because mgbe ahụ social media adịbụghị like this. All these things na-eme na chọọchị ka a na-enye the testimony, na chọọchị ka a na-abịa na St. Mary's testimony time abịa nye testimony anyị akọva ya akọva ọwụrụ ndị na-ebe ahụ ya dege emegide ife TB Joshua ha Christ Embassy ha bido tibe their channels on net, Emmanuel TV enwemegasị ụmụ ife ha gasị ife emara ife na-eme Facebook do at the home of everybody. You can now from the comfort of your home wash it or arrange. The moment you wash it from the comfort of your home or arrange. Chef is saying a testimony those days you suddenly forgot. You know what go for the moon if a June aka what is manipulating you is 50 times more stronger than you, but you just don't know. If you now manipulate you for the moon 100 times more stronger than you, Ekwensu kechalono they will know mono poppy or
Let us continue. You want to go? Ishi for those days when you don't know anything about RNG. Ishi for na testimony it exists when those days why kapelumpe. Eh? Yes? Ishi for na those days that na ina for this testimony na those days na eji ekpele megide onye gbafuru obodo iwu anatapo megide ekpe na time. Ishefu na those days na-eji ekpele megide ekpele ego ba na-akpa ego adọrọ onye aha ifiri uro na erugheri. Ishefuzie those days a na-asị na onye gbafuru na mba na-eje na nke dibịa were ọgwụ gbanata isi na ụlọ ịchọ ka akpọsịara ndị agbanata n'alụ isi na ụlọ. I will not use because of power gonna wee gba na ike adọrọ na the kingdom of darkness. You must be the biggest, you must be even the biggest ofeke. Even more ofeke than these people, if you believe that the kingdom of darkness will possess any power. Ego say haga, and I will behind you. Emmanuel when I'm going that in Nigeria every day, if you're capable of you won't do man or around you every minute in Oboda Nigeria. In case if you ask yourself why Ndosha Eji pray much than do I say in Africa here, I will tell you, let me use Nigeria and not Africa. I will tell you that if not because of the spirituality, not in Nigeria here, by spirituality, I will tell you, no one de alakoba eba ka asi ebeta nke na save ha, because o nwere mgbe mkpuru maka accident onye choose nwelu ndị ile nọ na that moto nwụcha mana so ofu onye choosing survival with the apron oyi ịghọtago ofu onye wee jee ebe a wee jụọ m what of Ọjazi Igbo niile mgbe ahụ Ọjazi nwere accident kere ife zọrọ Ọjazi. This is the question somebody na-ajụ m. Uchefuzie na Ọjazi nwere chukwu nke nyanwa na-akpọ. Uchefuzie na Ọjazi nwere chukwu nke nyanwa na-akpọ. Ani ike edo na-abọ. O chefuru na Ọjazi nwere chukwu nke nyanwa na-akpọ. Ikwugharị ha aghara maka onye nwere ego na n'ụka. Ha jụọ Dangote owu ekrisa. Ha echefuo na Dangote na onwe ye dokwa highly spiritual na ife ahụ belivulu. Awum a spare parts dealer. Ngwa na-ele wig, ngwa na-ele grocery, ngwa na-ele ife gbasara akwụkwọ na ndị otu. The aim is for us to excel in different field aha ịnọ. Etu aka ike si wee do na abọ. Nke onye believe na elu na azụ. Come on, just like ntu si wee gwa, I don't believe in any of all those others. I believe na nke Chineke bi n'eluigwe, and I believe na nke ya karịrị ike niile. Ifo na ozuwe o n'ebe nnọ, ayemebe nnọ. And in call those I will share it because it is for a reason. It is for a reason. Yes. But for the general Moko, Junior Pope, yeah. Yes. You can mock him. You can mock him. No, Jesus. But the fact is that even when he is not alive, he is no more there. That God on Okumbone still did not allow his family to suffer. His family is living more comfortable than you who is alive. Are you still doubting the power of that God? He made that prayer while he was still alive. Even when he is no more here, that prayer took effect immediately, and it is happening before your very own eyes. Omaza Bido, given the kind of life their father never gave them. You are still there. Don't on ankiri coach ahead on. Nolokana machigaka. Ekana machigaka. He made that prayer while he was on a boat. Yeah. Due to one thing, only God knows why he allowed that to happen, which I cannot question him. The same way you cannot question your father, your biological father, in some kind of decision mistake, you think you can question God. The same way you cannot question your mother. Now some kind of decision you're taking because you believe that he or she knows the best for you. Even when you follow that way, if you make a mistake, you will still believe that it will get better.
because you believe that your mother and your father means well for you. Yeah? Ụfọdụ n'ime unu spare parts business you na-eme today, who your mother or your father, who ha ji aka ha kpoje onye gbalụ boy, ịgbasha boy, etc. ị na-asụ ya today. It is not your decision. It is their own decision. You are struggling in it, yet you are believing that they means well for you, that you must see light at the end. This is your earthly father and your earthly mother. You can, to some extent, you can question their decision over your life. But when God takes a decision, you will come to question. To so many of you who has mocked Junior Pope, is your family living more better? He is no more here, but the will of God over the family has never departed. In fact, it opened. In fact, don't forget that now, Christ may a new chapter in our life. Do you know that some of you who own somebody may a new chapter in your life? You wouldn't know. A sacrifice took place, but you don't know. Continue on that now alone in ignorance. Continue now alone in ignorance. But what I know is that the way Pele no wa Kachineke may pay your spiritual eyes. You may not be that spiritual, like spiritual in the sense that now I go by blog but be spiritually alert. Be sometimes with your alertness, you say, yes, you got to go. Sometimes you're alert because you already know this. Even if you don't so much believe in it, but you know that this is possible. Because you know it is possible, even if you don't believe in it, but you know it is possible. For the fact that that this thing can be possible, it will help you faster to escape that thing. But for some of you like this, continue thinking. Agwango, go for the moon, the one on Angega. Ụfọdụ kini na ahụ ifụrụ agbachisiri be nwa dibia ọgwụ ndị mmadụ ka agbachiri ife ahụ and ndị amụcha na ihu akwụkwọ. So sometimes ha na-akpa agba malụ nọ okwu ekwuru n'isi ha wife na-alụ ọrụ n'isi ha. I want you to know okwu ekwuru n'isi ha ahụzụgo m ụmụazị I may be ụmụazị to you, but I brought ụmụazị. I have seen things. I have lived well enough and have experienced well enough in this life to tell you that things are happening behind closed doors, which you don't know. A lot of these people know who you cannot open 5 cupboards in their places without seeing something. A lot of these people know who you cannot open 5 doors in their houses without seeing something. He just don't believe that you can receive testimony through Christ. But I believe na odenyi na Ishi. I believe na akewu mo wakano na mu ifeke. Yememu yo possible. That is the only challenge. That is the only doubt on the way. Oh no believe na things can happen spiritually. Oh no believe na he can get such testimonies. But his own is that he cannot, that Jesus Christ cannot perform those miracles. You know what I mean? Yeah, Austin Ufondo. Yeah. Austin Ufondo, send the alarm inbox. I hope I will see your message. Send the alarm inbox. Oh, I hope I will see your message. But I will try. Oh, I discuss. Oh, you want to go? So sometimes, just like somebody look at Guru Keta, Guru Werike, Omuhonye ka Guru Marube nwa dibia. Mana because no ha akpa Jesus. So o believe na ife ni na ya. Mana nwa dibia gwa Keta. Nwa dibia gwa Keta anya don worry na contract ahụ a na-achị inye na Ghana na oye nweta. Oye ekweta. Oye mife ni na oye me. Oye ekweta because na eba ka okwukwe ye la ayele. This is where his faith lies. So all police and then I mock testimony in the choosing. Keep mocking it. Keep mocking it. Some of these testimonies we started
hearing them even before social media do rampant like this. You know that go? Even before social media do see to us well, we have started seeing testimonies. We have started having testimonies even in our different rooms. You know that go? Let me tell you, for those who say that spirit doesn't exist, yeah, I keep using reality to show you example. On the day my mom gallo to the other side, yes, I was in the hospital with her 2012. Yes. How it happened, I visited one of my friend, family friend, close to our house, in bedroom pass, in short. Then when I got to their house, I said, hey, now since my mom goes to school, but then if I'm not mistaken, now since my mom and young make go out of time, we be a fear. They got to go more ka ije kita aje fear. Nsi na okwo osemo ka ije o start ya obute moto buy moto I je teaching hospital etu ahụ. My mom no na eme ọba akụma ọpụtakwa mana my sister nke tọrọ m because I suppose ijebe ya ọba n'ọba next morning, yeah. So my sister ejena gota show obala demi ife niile ready I lift ya n'ụtụtụ echi wee jebe ebe a. So ọ nọ na koma ozugbo onunu m batano onu mu ogwa my sister that nya na bazie ka mụ nwa nọrụzie. Ozugbo onunu m batara onu o mepe anya gwa my sister gwe nya na bazie Jesu ike ka mụ nwa nọrụzie. You got to go? My sister never more and Rusia. Only wutaka ebe after 8 to 9 I hold you web. My sister, my umunnem nine nona sitting room etu a nene TV. You got to go? Nona sitting room etu a nene TV that night. No kata. No. See from nowhere. Emechisiri window nine. Emechisiri door nine. No, I see from nowhere. Fe batana palo. Fe paka. Hanchani in a truye. Chugide. Or batana passage. O fe paka. Hachuko na passage ya. My brother do. Today birthday ye. Ha. Eche for me wish one day work happy birthday. My brother. Ngbaga ahu n'odo. Iwe manu ngwase ya ahu n'odo. 12-13 years ago. My brother we poor we shigata we bia poor we say habia na nnunu ahụ jebelu n'ihuru mmome na nnunu ahụ je makpuru n'ihuru mmome ozugbo nnunu ha ncha niile lu n'ihu room my mom nnunu ahụ purpose go system afozi nnunu ahụ nalie that moment exactly nke ntọrọ gwa ha na mom ya nwụọna nke ntọrọ gwa immediately na mom ya nwụọna. And lo and behold, they called me. Na hospital ozugbo. Take a mom email say no. But up go. That same night, opuro. That same time, ojiwepo. That same time, ijiwe confirm no ozie. That same time, ijiwe confirm no ozie. O nwere ofu nwanne nwaanyị ya na ede etua. Ya na ede ezigbo mma ha no Lagos. Ha ncha niile na emezi December ka Christmas ka ha natazie because my mom nwụrụ na December 18. Ha na emezi December ka ha ba Christmas ka ha batazie ka ha bịa fie. Nwanne nwaanyị a nọ na palo na Lagos ebe ọ nọ etua. No na palo etua. Ebata kishin ha, ebata passage, ina anya n'aka nni, ifu ebe galetu, ifu rooms, ina anya n'aka ebe, ifu ebe papalo. So, ebe nye na die na ada adọ na wogo ụfọdụ na eme ha dọ na ebe a, ka ha wele afụ passage ya, wele afụ ndị na-aga. So,
ozugbo nunu ọdọ na ebe a woni anya ozugbo na anya na passage a of my mom obini ozugbo chwese adanne chugide ọbaru ma ahọfọzie nwanyị ada ebe ahụ ozugbo bere akwa di esi ọgụnụ ọsị na adanne ya anwụọna ọwụ ofu nna ọmanife a na-akpọ ewe adanne ọgwa na adanne anwụọna ọda ahịa ozugbo bere akwa immediately. You are still telling me that you don't know that is something spirit may exist. What happened to another person? That woman Omerifa, one name Muke Ofunna, non a boss that night abata, hold up with you in Lagos. On a boss, na bata, look at an a boss etua, tono etua nanya. For my mom, maybe you are white in the boss. Because onye nga na ade read we na ekpere onye nga ndị nke na ade na ha bịa nya na ha na ekpekọrị ekpere ịghọtago one anya n'ime bọs a for my mom ebe oyi akwa white ọtọ na ofe ka enisi mụwa amụ ịghọtago ọmụwa amụ ozugbo ekpere kedere chukwu ebe ọ na-ekele chukwu na nwaanyị anakpuo n'ije zuru ike. You are still thinking all these things happened even before we announced officially to people. My sister say her when I got the message or announced go away even before we announced it. You know that go or just show way up where man you can as well sit down where you are say if you're not to walk if you're in a women car pocket it is not in my own pocket. That on a pocket, it's not in my own pocket. But what I am telling you is that if you think that things don't happen in the spirit, you must be a joker. If you think that things don't happen in the spirit, you must be a joker. Okay, my grandmother area when I my grandmother when nyane eji aka sibe na yo shie pụta na ilo dị n'ihu ba ibo kada jowalo nwe you know Road that day, 2007. I'll be 2 years, 2007. If I just day somehow, when my mom came to come and pick her up against my name and my June or ye so ye, Mabio Mugo by Mabio Mugo, I know how long ago, Black and I want not there to say there. If in my home, you may was one of my mom park in the motor, me pay dog. See, Obalo Efele, see a born or it was on a moto without arguing with anybody on a moto. We thought they fellow you was passing. We see about will it. My grandmother made face the wine before my mom we made away pussy here. Only make face the wine and a joke. Because Mbaha EJ holiday ben emotion. Mama ye baby we na bula. Mama tatulo baby, Manon me face the wine. And what I go? Gulezi bongo wonye to completely finished. If you lefu mana ema ho. Nya, iwo onye nwụrụ anwụ na-aga ije mana iche na-edo ndụ. Ebele une odego self uguru, ebele une emelumo. Odego ebele une emelum. Odego na anọ na perpetual bondage. 7 years, 70 years, 80 years. You want to go? Let's hope na Chineke yeme ka light bata through ụmụ onwunye because I don't know her. I don't know the kind of person or you want to go? Sometimes I'm on my own. You know that go? I pity ụfọdụ parents don't blind the corner where they came water because you are so blind. Ode where they can be a riaka. Ena koha. You take your time, self. You watch Jenga. While even in the room, right behind your nose, all you need to do is to say a prayer to your children, lay hand on them and bless them. But your blindness cannot help you. Odile wulu no okwu onu kosu show mu ebe na akuhife anu ofia susugarewa okugarewa. You don't know that even the words you say is spiritual. You don't know. So when you are brainwashed with Christianity, you are completely finished. But yet I am telling you something that happened in reality for you to know that life is more spiritual than physical. You are still doubting it. Yeah?
Ben said, the day my father died, all the animals in my compound were making noises in the midnight. And I was confused. And in the morning, the news came that he was no more. Look, just look at. People are talking. You know, if life is just physical, the way you say, why am the old man or the young man, why did he create an impact before he left? Why? Even the animals who are not human beings noticed that somebody blew. Why is it that even the animals noticed that somebody blew? Why other people were asleep? Yeah? Why other people were asleep? Yeah? I am asking you. She came. Even yellow, my grandmom had opposite also. Really, I think within the space of a few days or so. Within the space of few days. Now, no one that day. Piano, make Attire. Make sure no. Kenecha Chineke. Fake any Sijawan, what have go to work on one. You got to go. Obia ne for healing, ne for healing, ne for healing. Nya, make a table for healing now, me panye. Fake any si. Johnson. E what an abele kene Chineke. The Bible ya turn or Jawalo. That day go. Have you seen? What guy hold a baby for healing, go full clearly. Now 1 year, Jawali go. Now 1 year, Jawali go. More things happen in spiritual. Obro na nketa umado. Nkota ya gwagu more. What is happening within your compound than ungowa umado. Now you know why. Ndenwa dibia. Like now you know why yeah? Even kotana, a lot of even kotana full abona bani. Abolo mado. Let me tell you, electric light a tiketa name mado ga umuoko object gani umuoko has proven that a lot of things in kotana full abolo mado. Because nkuta ya da abona no na share ebe ono or nke no na cage but nke release or na agbagari ine electric light e wata go n'ime compound o doru anya na omu another person no n'ime compound a nke no n'ime compound a na-enwu because na nyanwa na agbagari mana nke no outside a enwu bakam electric if I kwafe no omu nke ime compound ni na na-enwu odo anya na onwe onye no n'ime compound a I na-eshezi ka nke outside nwuo no mmadụ gafe onisi onye ahụ egbowa nke no outside aya tem njusi elu kiri ife nkụta ahụ fụrụ o ji wee gbogbo ahụ na-agbọ ifuda na anya nkụta na-abalị na-agbanyụ ọkụ ifu anya nkụta na-abalị na-agbanyụ ọkụ ị mara na anya ahụ na-afụ mmụọ da n'ife ngonwa anya mmadụ supposed ịda afụ ịghọtago because na ụlọ mmadụ ka ọ fụrụ n'ilo or no sensory movement mmadụ n'ilo ebe onye ahụ si wee ga electric light ahụ ewu nyụkwa mana ọ ya ada ewu ifu na ime nke compound ọ na-agba ọgbarụ ruo na gate ọgbashiga ọgbarụ bịa n'isi window ọgbapụ ọgbarụ jee ebe o nwere ụdị ụdọ nkụta ya ada akwụ n'abalị ịma na ife nkụta afụrụ karịrị mmadụ o nwere ụdị ụdọ nkụta ya ada akwụ ọgbakọta ọgbazi ọsọ ọnọkata ọdụkọ na-agbazi ọsọ na-azụ onwe ya azụ ya eke onwe onye ọfụrụ nkwu nwere megharịcha n'anya n'ime compound fụ na onwe onye ọfụrụ ife nkụta ahụ fụrụ n'abalị ahụ karịrị hụ but you don't know. That is why you ji afụ mmadụ ndị mmadụ aha like ka nkụta na-akọ na be ha because nkụta ya put you more alert and in some cases if akpato ya ụwa in some cases if akpato ya ụwa Ela behola like this, look at that. But you cannot open your eyes. You cannot move your hand. You cannot move your hand. You cannot move yourself. It will take the way you will be awakened in the spirit to be saying a kind of word of prayer and declaration before if I happen in the panels. In some cases, you even refuse to sleep again. Can you feel me?
A lot of people is go in that form now. If I say I know one na urula, uteta ho. I carry autopsy. We follow. A lot of people na urula, uteta ho. Why if I follow na ban? Oh, na poputawa. So many people want today. Gwa bianyewe account of ifeburuha. You will be shocked. You will be shocked to see that na the same thing buru more than 10 people in the same family. You gotta go. You will be shocked. You gotta go. We call it Ndabu in my local parlance. You see? You see? A lot of things happen spiritually, actually. You may be giving it physical name. You may giving it anything. Now who never see, go say making see. Now who never see, go say making see. Now who never see, go say making see. You want to go? Only a football na se go. Life is more spiritual than physical. The more you doubt it, the more empty you look. Some of the people who know in your village, because you don't know what is happening. You don't know what is happening. Emokona kuzina alo mmadu zo na mmụọ. O jebe so nwa gagido lu ebe ahụ bate ka ya se no ga na ebe ahụ before. Emona kuzigori ụzọ na mmụọ. Onye kpatalo ndị mmadụ na-ekwugheri ife ha na-ekwu. O nwere ife elder gwalum sometime 2000 and the gono 2003 2002 2002 ka elder gwalum nya. By then I was in Bishop Uzodike then. I don't know Bishop Uzodike then. In Otago, I was in Bishop Uzodike then. Ogagidokwa. Look, Ogwachalo me fa. Simo na that me kedife me gotarie. Wola anya mba asie na me gotarie pure water. Mba golf pure water na ewu. Nse na me gotarie pure water. Odugidokwa. Olu ebe that kind ebe 2005, no, 2006, 2007, na 2008. Mgbe ife meme na ife na arịa ma igbo bụ mgbe ahụ arịa na ife a na-eme n'ọkpa. So ha anyakewezi moto mụzi onye na-anyakewe nnọrọ ha n'ụlọ mụ onye na-ebuzie na-ebugharị ya ebe niile ọ na-eje ọchị ije wedịn mụ ya ebie ọchị ije akwamozu mụ ya ebie ọchị ije afịa mụ ya ebuje ya afịa ọchị ije bọọlụ na mụ na-ada ebujewe mụsịrị ọ dazie eji ọkpa ya anya moto mana ọ na-agba na igbo were ya n'anya mashin wee burie anyị wepụta na filling station baa ka anyị gbalụ fuel ka anyị na-agbalụ na that filling station nọkata onye nwanụ bịa kụọ aka na door na window ọ wụrụ elder wine or down elder sị m ya my boy kerecha elder sị m maka chetakwara onye ọwụ nsị yes na mụ chetara ọ sị mụ na ọgwụ m ka chetara nkwa nkwerie nsị yes ọ sị m mechetara ife ọ gwara m mkpa ahụ nsị yes ọ sị nke n'ife m kwuru m ma egotara ya nsị ya na pure water ọ sị m oke mụ ka gotakwara pure water ife a o kwuru mechalụ at exact time o projected that same thing happened in my life. A dream when over a long time na this man and when it happened, everybody in my family do against me. I still tell them today. Now up till today, I don't have any atom of regret. I don't have any atom of regret. Because of this thing we first somebody so many years ago. So when it happened, it did not come to me as a surprise. It did not come to me as a surprise. I still say that that is one of the best decisions of my life that I took. Now, overseer Iju or Iju whatever, overseer Njelu na executive golden nugget.
hotel Akwamia Jefijowa. The moment him but at that hotel, if he's the butter Nuche will be elder. The other go, I won't knock on the knock on Rosindo. Man, I bay to very close to Eba Alono, executive golden nugget. Nam Nevita, Hotel Akwamia. If I bottom Nuche. But I hope that one day, I hope that one day God will lead me to go to his house to even look for him. Even if I don't buy that pure water for him, at least I will give him something. Life is more spiritual. People na afuzo. Ndị mmadụ na afuzo. Ife na-eme na mmụọ. Ife na-eme na mmụọ. Only ofeke we say that ife na-eme na mmụọ. More things happen more spiritual than physical. If you don't know, sometimes before mmadụ anwụọ n'ife, ebugo nya na mmụọ. You got to go. Sometimes before accident enwe n'ife. Accident ahụ enwego na mmụọ. Anọcha na m lọtete tu akpata oyi, mmegharịkwa ahụ akpata oyi, mmegharịkwa ahụ akpata oyi, mmegharịkwa ahụ akpata oyi. Nwanne nlọ ahụ, i disregard ya that nlọ afa sorry. I disregard ya that nlọ afa sorry. No doubt. Even nwa dibia aya gba na Jesus enwe power. Fụdana nwa dibia kwurie. Ifuda nwa dibia one ka ifuda na alụ gbalụgo na Jesus enwe power. Yet ndị ahụ ndị ji dị ọda power alụ ọlụ. Ifuda na pastor ya gba na nwa dibia enwe power. Kama ife ya gba na power ahụ o ji ike Chineke karịrị ya. Ifuda na pastor ya gba na nwa dibia enwe power. Ọ mana that nwa dibia enwe power, ma ife ya gba na ike Chineke karịrị ike a. Onwe nwa dibia nwere ike gwa na ndị ụka time ka ha na-eje west. Ọ ya gbaghị ya. That is why majority of ndị dibia nwunye ha na ụmụ ha na-eje ụka. Majority of ndị nwa dibia nwunye ha na ụmụ ha na-eje ụka. Ekeghị itigbara na nwunye na family ewu Zionite, whether na eziokwu asị, for even saying it on screen alone should ring a bell in your ear. There is power. Nwere ndị ha do highly spiritual na Chineke, ha do highly spiritual na ebe kwensu no, but naturally into Chineke si weke ha na-afụ ụzọ. Ọha eje ụka, ọha agụ mmụọ, mana ọ na-afụ ụzọ. Okwu ya eduga okwu ndị mmụọ. O meghepụ ọnụ gwa na ife anya dị etu a, gbagharịa. Ọ gwaghị ụmụ ife dị otu a na imechi ife dị otu a na ife dị otu a ya dọrọ. Jee mebe ya ozugbo. Jee mebe ya ozugbo. Jee mebe ya ozugbo. Ịghọtago? My wife nna anụ lọcha nlọ tetakọlụ with the lie, with panic iwe. Maybe something about that dream. Ịghọtago? My wife nna anụ lọ nlọ wee gwa maka nlọ ahụ. O wee kọlụ maka nlọ ahụ. Wee nụ nlọ ahụ. Do something about it. Maka nlọ na-emezu. Nlọ na-emezu. Fu nya agba nlọ na-abịa na mmezu. So n'ọla ebe ahụ megharịwa anya because na ịma na grace nwunye gị kọtalụ ịmakwu ịma ụma hapụ ya ọ na-ejegheri ịkwụsị nwuhe nya ịkwụsị nwuhe nya jewe ụka maka ịma na-enwere benefit of ụka ahụ ọ na-eje na your family. Ọ na-eje wee du free wee na-agarịvanta ebe niile wee na-aba wee na-enye mkpọtụ wee na-adọ wee na-anị because na ịma na somebody na cover that gap for you. Never you make Soruha will make mockery about testimony in the shoes now. Don't do that. Don't do that. All those testimonies needed to 100% possible. All those testimonies needed enough do over 100% possible. You want to go? All these testimonies, 100% possible. Let me explain it again. Some of those things, Hana Kolowo Ogo Anulano, spiritually, which they saw in a trance. For the name Hana in a trance. I use example of that man who go on Eba. Onwerude, he is where no like this. He visit a village, no back. In on a village, no katapa. The scenario change.
ọwụrụkwa in a location na Lagos nọkatakwa in that same trance ị nwere ike ịga na 3